Dear students, in today's session, I will make a clear-cut idea about the major stakeholders of a corporate body and their goals. So, we studied that what is corporate governance in a something the benefits of corporate governance, features, etc., etc. So the term again, like, repeatedly we use that the stakeholders' interest, protect the stakeholders' interest. So the primary goal of corporate governance is to provide or protect the interest of stakeholders. So what does it mean by stake, or who are the stakeholders? Okay, stakeholder or the term stake means interest. Okay, the person or any organization or any institution or any group who has an interest in an organization is known as stakeholder. Okay, so stakeholder is any person. So firstly we have got an idea about, or I give an idea about who is a stake, or who is a person involved in a stakeholders. Okay, so stakeholder is any person, organization, social group, or society at a large that has a stake in the business. The term stake means interest. Okay, so the persons or any organization or a public who has an interest in a business nearly to the country or the surroundings, or the we can simply say is that the surroundings of an organization is known as stakeholders. ഓക്കെ, അതിലിപ്പോൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വ്യക്തികൾ, ഓർ ദ പേഴ്സൺസ് നോട്ട്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി മിയർലി മീൻസ് ദാറ്റ് നോട്ട് ദ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ നോ ദാറ്റ് മച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഏരിയ ഓർ ദ ബൗണ്ടറിയൽ, അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല, അതായത് ബൗണ്ടറി ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ, ആരോ ആവാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോ ആ ഓർഗനൈസേഷനിലോട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഇനി ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ മറ്റോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, so stakeholder is a party that has an interest in a company and can either affect or be affected by the business. Okay, or the business is directly or indirectly affected by those persons who is known as stakeholder. So the major and important or the primary goal of a corporate governance is to interest or is to protect the interest of stakeholders, and it also involves that provide appropriate mechanism for ensuring shareholders value creation. Okay, these are the both or these both points are the important mm, or the primary goal of corporate governance. So the stakeholders are classified or as a terms or as a basic of a company. We can classify the stakeholders at different or two classifications. Okay, or we can provide they under two category, that are internal stakeholders and external stakeholders. So internal stakeholders is those persons or any group of persons who belongs to inside the organization, or those persons who involved or who from the in depth of the organization. Okay, which involves employees, managers, owners, etc. So we all know that these persons are the those who has directly or those persons who has a direct relation with the organization, that's known as employees, manager, and owners, etc. And there are some another classification that is known as external stakeholders. Who's external stakeholder? External stakeholder is a person or a group or a party. They have or they belongs to external from the organization, or they are not within the organization, but they have an interest in the organization. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്, ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റോ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ എന്തുണ്ട്, ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മുകളിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അഫയേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും ആര്, external stakeholders. Okay, so external stakeholders involve suppliers, society means general public, government, creditors, shareholders, customers, etc. Okay, they wouldn't work for a company day by day or routinely. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നും എന്നും കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിക്കോളണം എന്നില്ല, ബട്ട് ദേ ഹാവ് എ സ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ,
So these are or this is a brief explanation of stakeholder. So here we have discussed about, or we make a fruitful discussion about the major stakeholders of a corporate body and their goals. Okay, what are the objectives of that stakeholders, or what are the duties, rights that's available to that stakeholders in a corporate? Okay, here we studied about shareholders and corporate governance, employees, customers, creditors, government, community. These 6 points we have discussed here. Okay. From those 6 points, firstly, we are going to make a discussion about shareholders and corporate governance. So, what are the role of shareholders in corporate governance or a corporate body? Are there what are the goals of shareholders in an organization? Okay, or why we protect the stake or interest of shareholders? So, നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഓർ ദെയർ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ who is shareholder? I know that you guys have very much information available, or you guys have an idea about who's shareholder. So let me make a simple discussion. Shareholders is also known as stockholder. Okay, shareholder, we also know about that they are stockholders because they hold share or stock of an organization. Stock means a bundle of shares or number of shares, more than one or more shares. Okay, or sorry, more than two shares they hold is known as stock. Okay, stockholder is an individual or institution. They legally owns one or more shares of the share capital of a public or private corporation, and we can simply known as they are members or owners of an organization, and they reap the benefits of a business success. Okay, shareholders is a person who make any actions to make business a success. Okay, or make a successful business for their benefits, because they invest for our organization, or they invest their money or their savings in an organization, and we guys we said that they are the legal owners of an organization, and they can they have or they enjoy different benefits or different rights due of being എ ഷെയർ ഹോൾഡർ. ഓക്കെ, സോ ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി എന്താണ്, ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഓർ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ സ്റ്റേക്ക് ഉള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സേവിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഏർണിങ്സിനെ അവർ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദേ വിൽ ബിക്കം എ ലീഗൽ ഓണർ ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, ആൻഡ് ദേ reap the benefit of a business success. Okay, ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള അവരുടെ ബേസിക് റൈറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അവർ റൈറ്റ്സ് മാത്രം പോരല്ല, അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആസ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ അവർ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതായത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡർ, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡർ, ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ള സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So these following points are the rights of share or rights available to a shareholder. So we make a simple discussion about what shareholder or stockholder. So the rights of shareholder involves the following: voting rights, right to transfer ownership, right to inspect, right to information, right to dividends, right to sue, appointment of directors, appointment of auditors, right to get copies of financial statement, etc. ഓക്കെ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഓക്കെ, അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു റിയൽ ഓണർ തന്നെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ. അപ്പോൾ ഹി ഹാസ് എ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അഫെയർസ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഓർ ദ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് അവൈലബിൾ ടു എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഈസ്, ആസ് പെർ ലോ, is voting right. Shareholders have rights to vote on a variety of corporate matters, including voting
in officers, company acquisition, and mergers or liquidation of a company assets, etc. So, a shareholder can easily, or a shareholder can elect or make his vote at the time of electing a director, or make a proposal like mergers, acquisition, transfer, like liquidation, takeover, etc. Okay, and voting take place at the company as company's annual meeting. Shareholders have the right to vote in persons or by proxy if they can't attend the meetings. So they can also vote by mail, telephone, or by both the means, etc. Okay. അപ്പോൾ ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ്ലി വന്ന് വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോക്സി വോട്ടുകൾ നടത്താം, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ വെച്ചിട്ട് വോട്ടുകൾ നടത്താം. അല്ലെങ്കിൽ അതായത് വോട്ടുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ മീറ്റിങ്ങിലായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, അത്തരത്തിലുള്ള വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ളൊരു റൈറ്റ് ആയിരുന്നു വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു പ്രോക്സി വെച്ചിട്ടോ ഓർ ബൈ മെയിലോ ബൈ ടെലിഫോണോ ഒക്കെ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് മാറ്റേഴ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ആർക്ക്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്യാൻ allowed to trade their shares in the stock exchange. ഓക്കെ, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവരുടെ ഷെയറുകളെ എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷെയറുകളെ സെയിൽ ചെയ്യുക, ബൈ ചെയ്യുക, പുതിയ ഷെയറുകൾ വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിൽക്കാനോ ഒക്കെ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് സ്റ്റോക്കുകളെ ഓർ ഷെയർസുകളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ദ റൈറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഓണർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലിക്വിഡിറ്റി ഫോർ investment. Okay, liquidity means the degree to which an asset or security can be quickly bought or sold in the market without affecting the asset's price, is one of the key factors that differentiate stock from an investment which such as real estate. Okay, കുറച്ചുകൂടി ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചുകൂടി ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ഏതിനാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഷെയർസിനാണ്. വി നോ ദാറ്റ്. അതായത് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എന്തായിരിക്കും, ഈസിലി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈസിലി മണി വാല്യൂ ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഒന്നാണ് ഷെയർസുകൾ. സോ അത്തരത്തിൽ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെക്കാളും എത്രയോ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഷെയറുകളിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊന്നും കൂടി ലിക്വിഡിറ്റി ഹൈ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്വിക്ക്ലി ബോട്ട് ഓർ സോൾഡ് ടു ദ മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഷെയറുകളെ അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് സെയിൽസ് നടത്താൻ സാധിക്കും, അതായത് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് അതിനെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഓണർഷിപ്പും ചേഞ്ച് ആവും. അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ബിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഷെയറുകളെ വിൽക്കുമ്പോൾ എയുടെ ആ കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് അവിടെ അവസാനിച്ച് പകരം ബി ആണ് ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേക്കായി മാറുന്നത്. സോ the shareholders have the right to transfer their ownership in the stock market or the stock exchange, etc., or the place stock exchange. But stocks are also so liquid and investors can move their money into their avenues very easily. Okay, and the third point is right to inspect. Subject to certain restrictions, all shareholders shall be allowed to inspect the corporate books and records of the company, including minutes of the board meeting and stock registers, and shall be furnished with annual reports including financial statements without cost. Okay, so a shareholder can easily make an inspection or right to or the shareholders have the right to check the statements of a company or the accounts register, etc., books of a company, and they can make questions or can ask questions about the same if they feel so there are any bankruptcy or any type of corrections or any type of malpractices that are fined by them. Okay, അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കമ്പനിയിലെ ബുക്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള
ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആർക്കുണ്ട്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ട്. സോ അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ഓണർഷിപ്പ് അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഇൻസ്പെക്ട് ദ ബുക്സ് of a company. And the fourth one is right to information. The shareholders shall be provided upon request with periodic reports which disclose personal and professional information about the directors and officers of the company and certain other matters such as the directors and officers holdings of a company, shares, dealings with the company, relationship among different directors and key officers of the company, and the compensation of a director and officers, etc. So as a shareholder, that persons can ask or ask for the information or the reports about the remuneration or the wages or any other matters of the holdings of a company's shares, dealings with the company, relationship or any agreements or any other practices or any other functions or processes that can be done in the company. ഓക്കെ, കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസുകൾ, അവരുടെ കീ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഡീലിങ്ങുകൾ, കമ്പനിയുടെ എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ, കമ്പനി PRൽ എന്തൊക്കെ എഗ്രിമെൻറ്റ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുള്ള, അതായത് കമ്പനിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ട്. ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഡിവിഡൻഡ്. You know that what are the dividend? Dividend is the amount determined by the corporate officers and not by the ownership interest of the shareholders. Dividend is a return or something like that, like interest, okay, or the any return that can be collected by those shareholders from their investment. Okay, the return from investment is known as dividend. That investment may be shares. Okay, ഷെയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ആ ഡിവിഡൻറ്റുകൾ ഇറ്റ്സ് മേ ബി മന്ത്ലി ആയിരിക്കാം, ഓർ ഇയർലി ആയിരിക്കാം, ഓർ ഒരു കമ്മ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കാം. എങ്ങനെയാണോ ഡിവിഡൻഡ് അവർക്ക് എന്ത് എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആ ഡിവിഡൻറ്റുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവിഡൻറ്റുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ട്. So, corporations must pay every shareholders a dividend if they are distributing them and cannot select just a few to pay profits and neglect the rest. Okay, so a company or a corporate must be provide dividends to every persons equally, okay, as per their shares, but never select some of persons to give the profits and neglect others or neglect the remaining will not be allowed to a company. And the sixth point is right to sue. Shareholders have the right to sue for the wrongdoing of corporation. For example, if shareholders didn't receive their entitled shares of dividend and were denied access to their corporation's financial information, they can bring legal actions against their corporations. Shareholders seeking to sue their corporation should check with their local authorities first on how to proceed. Okay. Right to sue means a shareholder can sue against the corporation or the wrongdoing of corporation, etc. So ഒരു ഷെയർ എന്തുണ്ട്, ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ അതായത് കമ്പനി ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം കമ്പനി അതിൻ്റെ ഓണറിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ഒരു കമ്പനിയെ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റോങ് ഡ്യൂയിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മാൽ പ്രാക്ടീസസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻസിലൊന്നും ആക്സസ് കൊടുക്കാത്ത സിറ്റുവേഷനോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, അവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഓക്കെ, then appointment of directors and auditors. Shareholders play an important role in the appointment of directors, and shareholders have the right to appoint the company auditors as per Companies Act 2030. Okay, a shareholder can appoint the first auditor of the company, or the board of directors will be appoint the first auditor of a company. Further, the shareholders can at the annual general body meeting at the recommendation of directors and audit committee. The appointment is generally done for 5 years and further can be ratified by passing the resolution of annual general body. These points are related to auditors, appointment of auditors. So ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മളെ
ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. സോ ഒരു ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ directors-നെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. Okay. Apart from this, shareholders can also appoint various type of directors such as additional directors or alternate directors and nominee director, etc. സോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡിറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ട് ഡിറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2030 പ്രകാരം കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് the shareholders at the annual general meeting and the recommendation of directors to the and audit committee. അതിലെന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ഉണ്ട്. അത് അവർ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കും ഉണ്ട്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഉണ്ട്. The appointment is generally done for 5 years and further can be ratified by passing a resolution in the annual general body meeting. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റീനെ അവർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 5 ഇയേഴ്സിലേക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ റൈറ്റുകളാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് right to get copies of financial statement. We have already discussed that the shareholders can easily, or the shareholders make an inspection to the corporate books, records of company or any financial statement, etc. So they can or they have the right to get copies of financial statement. It is a duty of company to send the financial statement of a company to its shareholders either in a quarterly or annual statement, etc. If the shareholders wants to make a inspection in the financial statements of a company, the company or the corporate must send it to the shareholders. Okay, these are the different rights or duties, these are the different rights available or enjoyed by a shareholder in an organization or in a corporate. In previous slide, we discussed the different rights of shareholders. At the same time, they have some duties they done for the organization. Okay, a shareholder doesn't manage the day-to-day business of a company and it's done by the board of directors. However, decision in relation with the company's goal and overall performance often require shareholders approval, which include the following, that are changes to the constitution of a company, declaring a dividend, approving the financial statement of the company, winding up of a company by way of voluntary liquidation, etc. So not only the some rights, okay, they have different duties related to organization, or the shareholders have different duties. So the shareholders duty involves or they make an approval. Okay, they should give an approval for the changing of constitution of the company or making any changes in the constitution of company, or declaring in a dividend and approving the financial statement and winding up of a company by case in the case of voluntary liquidation. Okay, so shareholders should participate in the general body meetings so they can see and also can advise on the matters which they feel is not going good. Okay, and the shareholders should consult the matters of finance and other topics, and the shareholders should be in touch with other members of a company so they can see the work in progress of a company. These are different duties of shareholders. Okay, ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയിരിക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ടും പങ്കെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്വൈസുകളൊക്കെ, ഓക്കെ, ഇഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിഡ്ന്റ് ഫീൽ ഗുഡ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ or that's not ease for the organization or that's not good for the organization, they can make their or they can make advice to the company. Okay, if they feel anything is not good, and the shareholders to consult the matters, shareholders should consult the matters of finance and other topics related to an organization or the functions that are done by an organization. Okay, because the shareholder didn't involve or didn't manage the day-to-day business, so they can make questions or make any advice or any support to the organization about their financial matters or any other cases
etc. Okay, and shareholders should be in touch with other members of a company. Okay, so they can see the work in progress of the company. ഓക്കെ, ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയിരിക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതായത് കമ്പനികളിലെ തന്നെ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു ടച്ച്, ഒരു കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ദാറ്റ്സ് അതെന്തായിരിക്കും, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വർക്കിങ്ങിന് ഒന്നും കൂടി ഇൻഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡർ അപ്രൂവൽ, ചില കമ്പനിക്ക് ശരിക്കും ഡേ ടു ഡേ അഫേഴ്സിൽ ആരും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ കമ്പനീസ് ഗോൾ ആൻഡ് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഓഫൻ റിക്വയർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്രൂവൽ. ചില കേസുകളിൽ ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ അപ്രൂവൽ എന്തായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചുകൾ വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ മെമ്മോറണ്ടത്തിൽ MOAയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തുകയാണ്, AOയിലൊക്കെ ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, കമ്പനിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ ഒരു വളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ അപ്രൂവൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. അതിന് ഒന്നിന് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ്, അത് നമ്മൾ ആനുവലി നടത്തേണ്ട മീറ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഇയറിൽ വൺസ് ഇൻ എൻ ഇയർ വി മസ്റ്റ് conduct the annual general meeting and an extraordinary meeting which take place when required. ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യും, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മീറ്റിങ്ങും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഏരിയ ഞാനിതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചിട്ടില്ല. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ലാബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ കോർപ്പറേറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദെയർ ഡെപ്റ്റ് ഓർ ടു ദെയർ or limited by guarantee or limited by shares. ഓക്കെ, അവർ എത്ര ഷെയർ ആണോ കമ്പനിയുടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എത്ര എമൗണ്ട് വരെയാണോ ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതുവരെ എന്തുള്ളൂ, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ലയബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓഫ് എ കോർപ്പറേറ്റ് ഓർ എ കമ്പനി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് by his shares or by guarantee, etc. Okay, and and another point was the SEBI guidelines for investors and shareholders. ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോ സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് പോവാം. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ അഫയേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെബി പറഞ്ഞത് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഷെയറുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ദേ മസ്റ്റ് റിസീവ് ദെയർ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ റിസീവ് ചെയ്യണം ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ കേസ് മേ ബി ഇൻ ഡ്യൂ ടൈം. ഓക്കെ, എന്നാണോ നമ്മൾ ഷെയറിൻ്റെ ഡ്യൂ ടൈം, അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളിങ്ങും പേഡപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റിസീവ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ട് മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, the shareholder must receive the copy of annual reports and inspect the minutes book, etc. Minutes book, a company or a corporate make minutes book at the time of meeting. Okay, and the minutes book involves the points which are discussed in the meeting, annual general meeting or extraordinary meeting, etc. Okay, and they participate and vote in general meeting, received dividend in due time. They must collect their dividend at the due time, which may be in yearly, monthly or interim dividend, etc. And inspect statutory registers. They must inspect the statutory registers or at the registered office of the company. കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി രജിസ്റ്ററുകൾ, അതായത് ലോ പ്രകാരമുള്ള അവരുടെ രജിസ്റ്ററുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അപ്ലൈ CLB ടു കണ്ടക്ട് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ്. CLB, the expansion of CLB is company law board. Okay, അതായത് ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങുകളൊന്നും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യുക, കമ്പനി ലോ ബോർഡിനെ അറിയിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യണം, മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുക. ഓക്കെ, then can sue and apply for winding up. A shareholder may itself or himself make sue അബൌട്ട് ദ റൈറ്റ്സ് ഓർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ, അതായത് എന്താണ് ഡ്യൂട്ടീസിൽ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ
റൈറ്റ്സിൽ, യെസ്, റൈറ്റ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത്, റൈറ്റ് ടു സ്യൂ, അതായത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റോങ് ഡ്യൂയിങ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർ കമ്പനീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. സോ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അതായത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസോ മറ്റോ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്യൂ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ വൈൻഡിങ് അപ്പ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് receive offer in case of takeover or buyback. Okay, they can, or they must receive the offers at the time of buyback of shares and takeover, etc. Okay, these are the guidelines of an investor, or guidelines by SEBI for an individual investors. And as for a group investor, these are request for extraordinary general meeting, demand a poll on any resolution, and apply CLB to investigate affairs of a company, and for relief in case of mismanagement. So beside of these above rights, which you can or which an investor can enjoy some more rights as a group shareholders. Okay, സോ ഷെയർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് 2-3 ആളുകൾ ചേർന്ന് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിന്നിട്ട് കമ്പനിയുടെ ചില അഫയേഴ്സിൽ ഇടപെടാം. എങ്ങനെ, ടു റിക്വസ്റ്റ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗ്, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ പോൾ, അതായത് ആളുകൾ എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് CLB, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പനീസ് ലോ ബോർഡിന് ഒരു കമ്പനിയുടെ അഫയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പോസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് guidelines or the different rights that prescribed by SEBI, Securities Exchange Board of India, to available or the to benefit the shareholders as an individual and a group. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസും എങ്ങനെയാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറും അതുപോലെ തന്നെ അവരും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ദെൻ സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എംപ്ലോയീസും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസും, അതായത് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, അതായത് കോർപ്പറേറ്റിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ today we are going to winding up our class session. Thank you.